Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to take you through a video story of a beautiful palace named Bari Kothi. I am going to pause here for a moment to let you hear a few words about this place. আমাদের বাড়ির নাম হচ্ছে বাড়ি কোঠি। বড় ভাইয়ের কোঠি, বাড়ি ভাই কোঠি। তো আপনারা দেখছেন রায় বাহাদুর সিং মুখোপাধ্যায়, ওনাকেই বড় ভাই হিসেবে রেফার করা হচ্ছে। আপনারা এখানে আসার আগে যেখান থেকে গলিটা একটু শুরু হয়ে যাচ্ছে, ওখানে রাইট হ্যান্ডে একটা ইয়েলো কালারের বড় রাজবাড়ি দেখতে পাবেন। ওইটা হচ্ছে ছোট কোঠি, মানে এটা বড় ভাইয়ের বাড়ি, একটা ছোট ভাইয়ের বাড়ি। আচ্ছা, এনাদের ছিল এস্টেট, ওনাদের ছিল আজিমগঞ্জের রাজ। তো এই ধরনের মানে এনারা পেয়েছিলেন রায় বাহাদুর উপাধি, আর ওনারা পেয়েছিলেন রাজা উপাধি। তো বাকি মানে ফ্যামিলি ট্রিটা একই জায়গা থেকে আসছে। ওনার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার মরজুমাল দুধলিয়া 1774 এই বাড়িটা তৈরি করেন। কিন্তু ওনার সময়তে সবথেকে বেশি অপলেন্স হয়, উনি এখানে জমিদার হয়ে যান এই আজিমগঞ্জে, দুধলিয়া এস্টেট হয়ে যায়। ওনার নামেই মানে ওনার সাথে অপলেন্সটা যেহেতু বেশি, তো ওনাকেই আর কি সবাই সবথেকে বেশি প্রমিনেন্ট ফিগার। ওনারা আজকে এইটাকে এক্সপিরিয়েন্স করবেন, একদমই ভাববেন না যে কোনো হোটেলে এসেছেন, ঘুরতে আসবেন, খাবেন, চলে যাবেন, এরকম আমাদের কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা পুরো প্রপার্টি নিজের মতো করে দেখুন, গল্পগুলো শুনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা কী ছিল একটা টাইমে, এখন আমরা কী করছি। আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফার্স্ট হেরিটেজ ট্যুরিজমকে প্রমোট করছি। আমরা হেরিটেজ প্রপার্টি ফার্স্ট রাস্টিক লাক্সারি হেরিটেজ প্রপার্টি, যারা কিনা সাস্টেনেবিলিটিকে প্রমোট করছে। আমরা প্লাস্টিক্সের ইউজ করি না, মানে ইন্ডিয়া থেকে জিরো ইউজ করা প্লাস্টিকের ইজ ভেরি ভেরি যতটা সম্ভব প্লাস্টিক ইউজ রিডাকশন আমরা করেছি, হয়তো 95% আমরা করতে পেরেছি, এখন 5% হয়। তো সেগুলোকে আস্তে 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 রিপ্লেস করার চেষ্টা। আমরা ইলেকট্রিসিটি ওয়েস্ট করি না, আমরা ওয়াটার সেভ করি। তো এই সমস্তগুলো আমরা আপসাইক্লিং রিসাইক্লিং করি। আমাদের যে একটা অ্যাপারেল ব্র্যান্ড আছে ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এজেন্সিস, তো ওটার যে ধরুন রিটার্ন শাড়িগুলো হয় বা ডিফেক্টিভ শাড়িগুলো হচ্ছে, ওইগুলোকে আমরা আমাদের মেয়েদের এনে দিই। ওরা ওই যে এই কুশন কভারগুলো, এইগুলো একটা কান্ট্রি ইয়ে বানান, তো ওরা সবগুলো মেয়েদের সব হাতে বানানো। যতগুলোদের আপোস্ট্রিজ আছে, বেডশিট, পিলার্স, কুশন কভার, রানার্স, এভরিথিং ইজ মেড বাই দেম। তো মানে আপনারা আপনার পকেটটা খুলে দেখলে বুঝতে পারবেন যে ওরা তো প্রফেশনাল নয়, দে আর নট নোভিস, বাট দে আর নট প্রফেশনালস অলসো। তো তখন মানে তাদের মধ্যে তারা কীভাবে একটা প্রপার্টিকে মেনটেন করছে। তো হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো এটা ওদের কাছে কাজ নয়, ওদের কাছে এটা হচ্ছে ইটস আ পার্ট অফ দেয়ার লাইফ। তো আমি ঈশানকে হ্যান্ড ওভার করবো আপনাদেরকে, ঠিক আছে। We visited Bari Kothi few months ago on our trip to Murshidabad. Bari Kothi is a heritage luxury building in Azimganj which has been converted to a boutique hotel since some time now. The building has been a home to an influential and wealthy Jain family since the pre-independence era. This family and their connections have been a source of funds to the Nawabs of Bengal, Orissa and Bihar and have immensely shaped our history. The palace belonged to the eldest of two brothers, hence it was named Bari Kothi. I came across this place on Instagram and the beauty and glory of it immediately caught my attention, and I made it a point to give this place a visit in the future. We inquired by calling at the number provided on their website, and the person on the other end, Srijoni, promptly shared every detail related to our booking. We opted for a day trip including lunch, and the cost per person was 2,500 INR. We needed to make advance booking by paying a certain percentage of the total amount. The entire booking process went very smoothly, and when we finally reached the venue, we were given a warm welcome in a very traditional style by all members of the property, followed by welcome drinks. I especially liked how all female staff were wearing white saris with red borders, which is a quintessential Bengali ethnic wear,
we identify most with. Next, we were given a brief introduction by Srijoni on the history and rich cultural heritage of this place, and an interesting story behind how this place was transformed from ruins after abandonment to something so gorgeous and enigmatic was shared. The rest of our day was taken over by Kishorda, who was a very enthusiastic guide and who took us around to see every corners of the building along with vivid storytelling. We were completely engrossed and deeply intrigued with the history and folklores shared with us. It seemed every wall and room of this palace had their own stories to tell. I will now be showing you glimpses of this palace, and I'm sure it would be captivating for you as it was for us. Stay tuned and do not go anywhere.
In the meantime, we were served lunch with 300-year-old vegetarian Sheherwali cuisine. বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন বলে এনাতে খাবার দাবার রান্নার প্রসেসিং সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় আস্তে আস্তে অ্যাটাচ হয়ে গেছে, মানে ওর সাথে যুক্ত হয়েছে, আস্তে আস্তে মিক্সিং হয়ে সেটা আপনার এনারা এখানে আসে। তখন হয় কি এনাদের খাবারের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়, যেটা ভালো লেগেছে ওনারা অ্যাকসেপ্ট করেছেন এবং এই খাবারগুলোকে বলে ওনারা শেহেরওয়ালি খান। কেন? ওরা শহর থেকে এসেছিলো আর যেই খাবার খান ওই জন্য শেহেরওয়ালি খান। আর এরা শহর থেকে এসেছিলো বলে বলতে কি শেহেরওয়ালি। এবং শুধু খাবারে না, আপনার ড্রেস পোশাক এগুলোতেই আপনার অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গাগুলি যেটা ভালো লেগেছে ওনারা এক্সপেক্ট করেছে, ভালো লেগেছে। এবার তার ফলে খাবারে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, ড্রেস পোশাকও পরিবর্তন। The food was unique and nothing like what we tried before, and was filling and tasty in its own way.
had exhausted ourselves after capturing some 100 photos and videos, but were still left craving for more, we spent some tea time in the quiet by the side of the Ganges on the private cart of the property. It felt as though we experienced a therapeutic effect and felt certain relief in watching the sunset. We found ourselves reflecting on times past of which we were not a part, but when so much had happened that influenced our present and where we stand today. It was a beautiful end of the day and perfect time spent at Bari Kothi. We would like to thank all staff, especially Srijoni, Kishorda, Meeta and Bikram for being such humble and amazing hosts and giving us the feeling of home away from home, just as they had claimed they would at the start of our day. I would recommend all of you watching this vlog to visit Bari Kothi and experience their hospitality firsthand. And I promise you will come back with a lifetime full of memories and great experience. Thank you so much for watching. If you like this video and would love to see more of such content, please subscribe to my channel. See you next time.